Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and to all our Sri Rupanuga Gauriya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to the assembled Vaishnavas. Srila Narottam Thakur, he has said, your glories and right, that Brahmaji
the grandfather of all living beings in the universe, he was singing the glories of Atma herself. He said, if a person investigates Atma, they can realize the Atma. And one who realizes this Atma, and all the opulences of all the universe, they run behind that person, begging to serve him. So gradually, the rumor of Lord Brahma's words, it spread down to the world of the Swargalok, to the Devatas, and also to the world of the Asuras, the demons. So the Asuras and the Suras, they're always demons and demigods, they're always at war with each other. So when they heard, oh, by knowing Atma, we can become immortal, and all the powers and opulences of all the worlds will run behind us. They thought, this is very worth knowing, this knowledge is very valuable. What harm is there if we also investigate this? So, from the camp of the Devatas, Indra said, I'll investigate it. So, tad vijnanatam sabrum eva pigachat samit panisrotram brahmanistam. If a person wants to receive vijnan, realized knowledge, then they must approach a guru, samit pani, that means carrying the samita, that is wood for the sacrifice in his hands. So Indra, he came with the wood in his hands, but at the same time, Virocana from So, like two humble brahmacharis, they approached their Gurudev Brahmaji. Brahmaji told them, you should take the vow of brahmacharya here in the ashram. You should not cut your hair or shave, or cut your fingernails, and just do service here. So very calmly and peacefully, they were serving in the ashram for 32 years. So then after 32 years, the Gurudev said, so do you have any prashna, any question? Indra and Virocana, they said, yes, we want to know about Atma, the self. So then
Brahmaji said, bring one pitcher of water. Принесите кувшин с водой. So they brought, and then he said, look into the water. Принесите миску воды. Они принесли, он сказал, взгляните в воду. And tell me what you see. И пишите мне, что вы видите там. So then they looked, and they saw themselves, very long hair, big beards, long fingernails. Они заглянули туда и видели свое отражение. То есть оба лохматые, с огромными бородами, с когтями. Then Brahmaji told them, go cut your hair, your beards, cut your fingernails, decorate yourself in very beautiful clothing and ornaments and come back. То есть они выглядели как лешие. Брахмани сказал, ну хорошо, теперь идите, подстригите ногти, сбрейте свои бороды, возьмите хорошую одежду, украшения, возвращайтесь. So they did that and they came back looking very beautifully decorated. С радостью они сходили, переоделись, освежились и пришли оба великолепно наряженные, красивые. Brahmaji said, now look in the water with ekagrata chitta, fixed mind. Брахмани сказал, теперь загляните в воду, но сфокусируйтесь, читу сфокусируйте. Как это чита у вас должна быть? Сознание направлено. Tell me what you see. И скажите мне, что вы там видите? So then they looked. They said, oh, we see that we are very handsome. We have so many ornaments and decorations. Посмотрели, сказали, видим себя, очень красивые, блистательные, наряженные. Brahmaji could understand. They were not yet qualified to realize Atma-tattva. Брахмани понял, что они пока не готовы понять Атма-таттву, принцип Атма. So he told them, this is Atma. Он сказал, это и есть Атма. So then they gave pranam to Lord Brahma. Они поклонились его Брахме And then they left the ashram. и покинули ашрам. Virocana quickly went back to the kingdom of the asuras, the demons. Virocana тут же вернулся в царство демонов, асур. He said, now I have studied the truth. И собрал там собрание асуры, всем огласил, что сейчас я познал истину уже. This body is the Atma. Это тело и есть Атма. So one should take care of this body fully. Потому что это Атма, о нем надо должным образом заботиться и наряжать его. By serving this body, you can become free from lamentation, fear, and death, everything. Надо заботиться о теле и служить ему. И благодаря этому вы избавитесь от шоки, от лая и станете бессмертными. All the demons celebrated. Jai, Jai. Демоны обрадовались, думали, вот это замечательно. And so the tradition came that when someone dies, then you should dress them up in their best clothing and ornaments and everything, so that they can have a very good afterlife. И с тех пор зародилась традиция, что умершего наряжает лучшие одежды, украшения, чтобы он на тот свет, эта Атма пошла в красивом виде, чтобы все было комфортно. Srila Bhaktivinoda Thakur said later, the ancient Egyptians, they became the disciples in the line of Virocana. И Бхактивинода Тхакур, древние египтяне, они стали последователями Virocana. So then, if a king would die, then they would decorate it very beautifully, make it into a mummy. And with so much gold and money and even servants and many things, they would put it in the pyramid so he can enjoy himself in the next part of his journey. Они тоже эти знания потом передали в Асур и знали, что фараонов надо хранить, там давайте побольше золота, там заматывать, бальзамировать там, все это туда укладывать, в гробницу, и чтобы хорошо жилось на том свете потом. On the way back to Swarga, Indra was having second thoughts. Индра возвращался домой на Сваргу и размышлял о том, что произошло, и какие-то сомнения закрались его. What Guru-deva said must be true, but how it's true, I don't understand. Очевидно, то, что Гуру-дева сказал, это правда, но мне непонятно, каким образом это правда. There must be some rahasya, some secret in his words that I did not catch. Явно я не уловил истинный смысл его слов, секрет, дуракайсу. So Indra came back. И Индра вернулся обратно в ашрам Гуру-девы. Brahma said, Indra, what are you doing here? Брахмани сказал, ты что тут делаешь? He
said, "Oh Gurudev, this body undergoes so many inconveniences. Индра сказал, Гурудев, наше тело подвергается постоянным всякому дискомфорту, каким-то изменениям. You can become blind, you can lose a limb, you can become attacked by disease. Тело очень уязвимо, можно ослепнуть, оглохнуть, потерять конечность, то есть стать хромым, или что угодно, можно какой угодно болезнью заболеть. And one day death will come also. И смерть тоже наступит. So how can this body be Atma? Мне непонятно, как это тело может быть атмой, Гурудев. So then Brahmaji said, you should stay in the ashram as a brahmachari and serve for another 32 years. Да, Владимир сказал, хорошо, оставайся в ашраме, продолжай служить, живи тут как брахмачари. Что тебе надо провести тут 32 года? So 32 years he was serving again. 32 года Индра провел служение. After 32 years, he said, Gurudev, what is Atma? Через 32 года он снова спросил Гурудева, а что такое атма? Brahmaji said, at night, when you fall asleep, Брахма сказал, ночью, когда ты засыпаешь, then you forget the physical body. ты не ощущаешь физической плоти больше, тело не But забываешь. in your dreams, you have a body. That Swapna Purush is the Atma. Но во сне ты продолжаешь действовать, что-то делать, и вот это свапна пуруша, вот это тело, которое у тебя есть во сне, это и есть твоя атма. So then, Indra gave pranam to his Gurudev that he was overjoyed. Индра обрадовался, поклонился Гурудеву, And then he set off for Swarga. и покинул ашрам, отправился домой на сваргу. On the way he thought, actually in dreams you experience so many problems. Потом он шел и думал, подожди-ка, во сне тоже дурные сны иногда снятся, даже какие-то неприятные сны. And then shortly afterwards that body is forgotten and you wake up again. И тело это ощущаешь только там, может, часик какой-то во время сновидения или два, потом просыпаешься и снова его совершенно не ощущаешь и не помнишь. If you attain something in a dream, then when you wake up it is lost. Вся прибыль, которую ты во сне получаешь, когда ты просыпаешься, ее вообще нет в помине. So what value is there in this of this Swapna Purush, the dream body? Вот это снова порушено тело во сне, которое ты имеешь, это толковое дело вообще. So he thought, there must be some secret, some rahasya in Gurudev's words. Явно я что-то не так понял, что Гурудев хотел донести. So he came back to the ashram. Надо понять эту локацию. И вернулся обратно в ашрам, поклонился Брахмане. Brahmaji said, yes, you should hear more. Брахмане сказал, да, тебе надо остаться тут подольше и послушать еще больше татвы. You should stay in the ashram and serve for another 32 years. Оставайся еще на 32 года. After 32 years again, Indra came before Lord Brahma. What is Atma? Через 32 года Индра подошел к Гурудеву и спросил, Гурудева, что такое атма? Brahmaji said, when you fall asleep, you forget your stool shri, gross body. Брахмане сказал, когда ты засыпаешь, ты теряешь восприятие своего тела, плоти. Then you experience linga shira, your subtle body. Ты во сне ощущаешь тонкое тело. So that Purush who is seeing the experience of Shashupti, deep sleep, that is Atma. Атма – это тот, кто является наблюдающим за состоянием глубокого сна, то есть сновидения. Тот, кто остается свидетелем этого состояния, это и есть атма. So then Indra was very happy. Индра заликовал. So then he set off to go to heaven again. И собрался вернуться опять в сваргу. On the way he thought, wait a minute, По пути он задумался снова. there's no experience at all in deep sleep. Подумал, да, а что воспринимать в глубоком сне? Нечего вообще воспринимать. What is the question of all the opulences of all the universes running behind and serving you if you don't experience anything? Какой толк от этих всех удач и благ Вселенной, которые будут бежать вслед за мной, предлагаю свои услуги, если я даже ничего ощутить не могу. And you're not even free because a few moments later, again, you are in the Swapna Purush, in the dream body, and then again wake up and suffering in the waking state. Совершенно ненадежное состояние, потому что
mystery in Gurudev's words. Явно что-то опять не понял. So then, the Indra, he went back to the ashram. Индра отправился обратно в ашрам. He fell at the feet of Lord Brahma. Припал в ног Брахмы. Oh, Gurudev, I have not understood your teaching. Гурудева, я совершенно не понял твое учение. Brahmaji said, you should stay in the ashram again. How many years did he stay so far? 96. Он сказал, знаешь что, оставайся еще подольше в ашраме. Brahmaji said, you should stay another 5 years. Ты же 96 провел, останься еще на 5 лет. So it will become 101. То есть 101 год проведи в ашраме в целом. Again, Indra was humbly serving in the ashram of Brahmaji. Индра продолжал смиренно служить в ашраме. And after now 101 years, he asked Gurudev, can you tell me about Atma? И в юбилей 101 года времени, которое он провел в ашраме, снова задал этот же вопрос о Атме. So then, Brahmaji said, that person who is the witness of the states of Jagra, waking, Swapna, dream, and Shushupti, deep sleep, that is Atma. И затем Брахмани ответил, та личность, которая наблюдает за всеми состояниями, то есть джагра, пробужденным состоянием, свапна, состоянием сновидений и шушупти, состояние глубокого сна, без сновидений, вот та личность и есть Атма. That Atma is a part of the Supreme Lord. И эта Атма, это часть Верховного Господа. And when Atma is engaged in the service of the Supreme Lord, И когда Атма задействована в служении Верховному Господу, then Evam Evaisha Samprasado Smatscharirat Samutaya Param Jyoti Rupa Sampadya Swena Rupena Vinishtadyate Sa Uttama Purushaha Sa Tatra Paryeti Jaksham Kridam Ramamanaha. Then that soul, he will rise up and attain an effulgent, eternal spiritual form. та Атма, которая задействует себя в служении Господу, осознает себя в своем вечном бытие и будет пребывать в радости и сияющей духовной сварупе. And in the divine realm, Jakshan Kridam Ramamanaha, he will enjoy wandering here and there, sometimes eating, sometimes playing, sometimes enjoying loving pastimes. И тогда так может жить в духовном мире, и там наслаждаться духовной жизнью, иногда будет кушать, иногда спать, иногда смеяться, танцевать, любить. То есть все ей будет доступно, все разнообразие жизни. So then, Indra became overjoyed. И это уже действительно обрадовало Индру и видеть ему перспективу He духовной became жизни. Kritartha. His whole life became successful, being enlightened by his Guru. То есть он прозрел в понимании вот этой даты по милости своего Гурудева. То есть обрел великую удачу, жизнь удалась ему. It shows that the Upanishads do not teach that in the liberated state there is only nirvana, moksha, impersonal liberation, only oneness of light. But rather, this important section of Chandogya Upanishad shows that the soul attains a very beautiful eternal swarup and engages in variegated pastimes in the service of the Supreme Lord. Вот эта история, это прямо доказательство того, что Упанишады не учат только безличностному освобождению, потому что это 8-я часть Чандогья Упанишада как раз описывает перспективу души обрести вечное духовное тело. Now, this Chandogya Upanishad Katha is very, very important for every person who aspires to become sat-sisya, authentic disciple. И вот это как очень важная эта история для всех, кто стремится стать истинным учеником, сат-сисей. When
Virocana came to Brahma, Что изначально, когда Брахма принял и Вирочану, и Индру у себя, they had Anyavilash, other desires than to know the truth. оба, и Индра, и Вирочана испытывали Аньябилаш, то есть другие желания, свои разные корыстные там, мотивации, помимо желания получить знания. So especially Virocana, though he was staying in the ashram, living the life of a brahmachari, rendering service to Guru, but it was all only an act. That's Abhinay, a drama. Because his intention was to attain for himself some worldly gain. Потому что он пришел туда с целью обогатиться, то есть получить какие-то материальные блага. So because he was not actually surrendered, Он никогда не совершил акт самопредания, он не был истинным. then he, in his mind, imagined that he understood the words of his Guru, but actually he did not. И то есть он остался обманутым, он остался ни с чем, потому что он подумал, что он понял своего Гуру-деву, понял его наставление, на самом деле он ничего не понял. Then, after some time, he went away. И он вскоре покинул своего Гуру Ашрам. And he began to preach what he had heard. He was preaching what he had heard, but his interpretation and understanding was wrong. И стал проповедником, то есть он проповедовал то, что он сам понял, но знания его были не истинными, неверными. He did not have realization. То есть никаких реализаций у него не было. On the other hand, С другой стороны, see Indra. как повел себя Индра в этой ситуации? Even though Virocana received some, he thought, I have received some knowledge, and he went off to teach it to the demons so that they could become strong and conquer over the devatas. But Indra resisted the temptation to come under the control of his Anyavilash, other desires. То есть Вирочан быстренько на скорую руку взял эти знания, подумал, что он все понял, и отправился срочно информировать Асур, чтобы они стали крепче, сильнее делать, чтобы они могли снова сражаться с ними. Но Индра, он противостоял искушению своих вот этих Аньябилаш, своих желаний. So gradually serving again and again for years and years and listening slowly, he was developing the adhikar, eligibility to understand bhakti. То есть он пришел на контур своего ума, не поддавался искушению и продолжал оставаться в ашраме Гурудева, и посредством Гуру Севы, вот этой, он постепенно очистился, сознание и сердце очистилось, и он был готов принять глубокие знания. Because the general person who is not surrendered and listening for a long time, they develop an understanding of the Shastra and they can repeat all the verses and so on, but they have no realization. They are convinced their understanding is correct, but it isn't, at best, sadharan buddhi-vritti, according to it is a materialistic interpretation or understanding of Shastra. Шастра не так легко понять, можно даже долго слушать и вроде запомнить наизусть, и цитировать какие-то там шлоки и романы, но это понимание, потому что если нет реализации, то это понимание не является истиной. В лучшем случае всегда люди видят такое общее понимание смысла шастры. In Gita, Sri Krishna said, Prajayati yada kaman sarvam bharta manogatan atmanin eva manatushtasya pragya pratishtitaha. That person who gives up all desires becomes anyavilashta shunyam. Кришна говорит, видите, тот человек, который отказывается от всех своих материальных желаний, Knowing that all worldly desires and ambitions are born from the mind. тот, кто отказывается от всех материальных желаний в пользу бхакти, понимая, что эти бесконечные материальные желания – это порождение ума. And remains satisfied, not by external things, but he is satisfied in himself. И человек
внутренним состоянием. Stita prajna taduchate. He is called stita prajna, fixed in consciousness. И он становится стита-прагья, он зафиксирован, крепок сознанием. Only such a person can understand the transcendental knowledge. Лишь только такой человек может понять трансцендентные знания. All the stages, adosrata, tatha sadhu, sangata, bhajana, kriya, anata, nibriti, up to nishta. This is not actually even bhakti tattva. То есть начальные уровни практики, адошрата, до нишки, по факту они даже не являются практикой. This is only the development of Shraddha, from Kamala Shraddha, soft faith, to firm faith, and then by that firm faith, one develops actually the adhikar, the qualification to understand God. Это этапы становления веры. То есть от очень мягкой, такой слабой веры, вера становится стабильной, надежной. Но это не факт еще. Swalpa ruchi evasyat bhakti tattva bodhakaha. Until one comes to the stage of ruchi, and one's the yukti, one's power of reasoning is ruchi sahita, imbued with ruchi, with taste, with realization of Krishna's beautiful qualities. Then before that stage, one cannot understand properly Bhakti Tattva. То есть философия бхакти станет понятна преданному только на уровне юджи, уже когда вот эта шастра юджи, логика понимания шастр уже сплотилась с его вкусом, осознанием сладости Кришны, его формы, качеств, и только тогда это уже становится настоящее бхакти и понимание действительно правильное. So it's necessary. It takes years of very humble and sincere service for the turbulent gunas, which are the turbulence in the subtle body, to go down, down, down and achieve the state of a sthir buddhi, very steady intelligence. Поэтому требуются годы, уходят годы на такое смиренное служение, на послушание, в процессе которого мы чистимся, наше сердце очищается от скверны, и ум становится более умиротворенным, то есть это уже нет турбулентности постоянной ума. So if a devotee, after hearing for some time, some years, but they don't have this stita prajna, fixed consciousness, steady consciousness, and they collect only some theoretical knowledge, and then they go, yes, now I've understood everything. Then, instead of representing the Guru Parampara, they actually misrepresent the Guru Parampara and present all Apasiddhanta. Те люди, которые довольствуются вот таким поверхностным пониманием шастры, они какие-то годы проводят, слушая, потом они думают, они уверены, что они все поняли, и они идут рассказывать другим бхактидхантам, но на самом деле они не представители вайшнавской традиции, они сеют информацию, то есть они разбивают все с толку. In Navadvip we discussed the verse, Ashtaryosya Vakta Kushlosya Labdha Ashtaryosya Gyata Kushlana Shishtaha. It's astonishing in this world to find one person who can explain Atma Tattva. But it's more astonishing if that person can find a qualified disciple who is eligible to understand what he's saying. Удивительно, сложно найти даже одного человека в этом мире, который сможет объяснить Атма-таттву, но еще сложнее найти того, кому он может это объяснить, достойного слушающего, который сможет понять, что ему говорят. So here the Upanishads are imparting this knowledge that we may understand the gravity of the process and the goal we are aiming to attain. Поэтому Упанишады хотят донести до нас значимость, важность понимания, поскольку что бхакти — это процесс, требует времени и полной самоотдачи с целью того, что мы можем получить высшие знания. It is not possible for the casual and whimsical person, frivolous person. То есть это требует действительно дисциплины, веры, самоотдачи. Это невозможно получить эти знания просто на ходу, мимолетно, просто так.
in the ancient times, Indra and Virocana, they are the examples of sat-sisya and asat-sisya. Bona fide disciple and bogus disciple. Это пример древности. Вот истинного, достойного ученика, родимого ученика, Индры и нерадивого ученика Вирочаны. And in the time of our Sri Chaitanya Mahaprabhu, he gave the example of Srila Ishwara Puripad and Sri Ramachandra Puri. И во времена читания Махапрабху он приводил пример Ишвара Пурипада и Рамачандра Пури. Perhaps you know that when Madhavendra Puri, he was crying in separation, alas, alas, I have not attained my goal, I have not attained Mathura. И когда Мадхавендра Пури в своих высоких экстатических настроениях рыдал, как печально, что я не обрел свою цель, не обрел Мадхуру. Then his disciple, his sannyas disciple, Ramachandra Puri, he said, "Oh Gurudev, Vasochanam Vasochas Tvam Pratyavasam Stabhasase, those who are wise lament neither for the living or the dead. Don't lament for these things. Fix your mind on Brahman." И вот из старших учеников саньяси Рамачандра Пури стал успокаивать Гурудева. Разумные люди, они не печалятся ни о мертвых, ни о живых. Гурудева, зафиксируй свой ум на Брахмане. Что же ты так плачешь? He could not understand his guru's spiritual ecstasies and dared to try to teach him, advise him. Дерзкий глупец вообще не понимал экстатичных настроений своего Гурудева и еще осмелился давать ему наставления, поучать его, что делать. Madhavendra Puri said, "Oh, get this person out of here." Мадхавендра Пури сказал, просто берите глупца отсюда подальше, берите его. But when Madhavendra Puri was old and he could not move, he could not go to the bathroom, then his very dedicated disciple, Ishwara Puri, he was taking care of him. He was changing his soiled bed cover, washing him, changing his cloth. And Madhavendra Puripada was very pleased and blessed. Когда Мадхавендра Пури уже состарился, в последние годы его жизни за ним ухаживал, о нем заботился его ученик Ишвара Пурипад. И когда Гурудев уже лежал, не вставая с кровати, он менял простынки, мыл его, всячески ухаживал с великой любовью и преданностью. И Мадхавендра Пури постоянно одаривал милостью этого ученика. So Srila Krishna's Kavaraj Goswami has written, "Say hoite Ishwar Puri prema rasaga, Ramachandra Puri hoile Nindra Sabaka." Very beautiful verse. By this service, Sri Ishwara Puri, having pleased his Guru, prema rasaga, he became an ocean of prema. Even Chaitanya Mahaprabhu became his disciple. Radha Krishna combined became the disciple of Srila Ishwara Puri. He was such an ocean of love. Благодаря этой любви и преданности своим своему учителю, Ишвара Пури стал океаном према. И сам Чайтанья Махапрабху, то есть Рада Кришна в соединенной форме Махапрабху, стали его учениками. Ramachandra Puri hoila Sabanindaka. Ramachandra Puri became always involved in gossiping and criticizing everyone. Seeing faults everywhere and criticizing everyone. Хроническим сплетником, он во всех видел какие-то недостатки, повсюду сплетничал, критиковал всех. So we see eventually what are the long-term effects. The character of the disciple who is pleased Gurudev and the character of the disciple who has displeased Gurudev. И видно потом последствия уже в том, какой характер становится у того, кто угодил Гурудеву, и каким человек становится тот, кто не угодил Гурудеву. So from this history of the Chandogya Upanisad, it is shown that we require patience. Эта история про Брахму и Virocana иллюстрирует необходимость того, что нужно терпение. And to hear again and again. И нужно снова и снова слушать. То есть это процесс, это длительный процесс духовного образования. And don't stop hearing. И нельзя прекращать. То есть начинаешь слушать, нет конца и края этому. Надо слушать и слушать и слушать. Until actual realization is attained. По крайней мере, до тех пор, пока начинают проявляться откровения. Then
he can go and make the lives of others successful. Если уже масштаб реализованный, тогда он может идти и проповедовать другим. But still he'll be eager to hear us. Но даже получив откровение, он всегда будет хотеть слышать. Because all the angas of bhakti are eternal. Sadhu Sangha is eternal, hearing is eternal. Всегда будет жажда слушать своего Гурудева и чистых вайшнавов. Всегда Саду Санга это Now see another example. вечный фактор. Есть еще один пример. In the 8th century, В 8 веке one devotee was born в 8 веке родился один преданный. in South India В Южной Индии. in the month of Kartik. Родился во время месяца Картики. His name was Tirumangai. Его звали Тирумангай. When he was a boy, he studied from his Gurudev. Еще в детстве он обучался у своего Гурудева. He became very learned. Стал ученым. And as he grew into youth, he was very strong and very handsome. И когда он подростком, он уже был статным, крепким, красивым. He began traveling to the various holy tirthas И он отправился в паломничество, стал посещать все тирты. and speaking the beautiful teaching he had realized. Рассказывал и делился знаниями, которые он набрал у Гурудева. He is one of the 12 alvas. Он прославился как один из 12 алваров. So everywhere he was very influential. И повсюду он оказывал влияние на людей. And gradually, Авторитетным. very qualified persons began to surrender to him and become his sisya, his disciples. У него появилось много последователей, достойных людей, которые принимали его прибежище. So among those disciples, there are 4 who they had some supernatural powers, mystic powers. И у него были 4 ученика с такими мистическими силами йоги, то есть мистиками они были. One of them, his name was Tarkachudamani, Одного the звали crest-jewel of logicians. Таркачудамани, то есть жемчужина среди логиков. He had such a skill that he could begin a philosophical argument with someone, and they would just get completely lost in that. То есть он мог заболтать любого с экономическими доводами, начать разговор, человек просто уже потом не понимал, зачем он вступил в этот разговор. He had another disciple who knew the art of how to open any lock just by blowing on it. А еще один ученик Дойл, он мог открыть любой замок просто своим дыханием. Подуть на замок, и замок открывался. Another disciple, he had the skill that if he would touch anyone's shadow, they would freeze and could not move. Третий ученик обладал мистической силой коснуться тени человека, и человек, если он касался чьей-то тени, человек не мог двигаться, он замирал на месте. And another disciple, he was a Jaloparichar. Jaloparichar, that means he knew the skill how to walk on water. А четвертый умел ходить по воде. So, Tirumangai was traveling with his disciples and gradually he came to Sriranga. И Тирумангай путешествовал с учениками и прибыл в Шри-Ранга. So at that time, in the 8th century, the temple was broken down and the trees and so many plants grew there. There were so many wild animals and the pujaris during the daytime going there, they would risk their life being eaten by wild animals just to try to go to do the seva of the deity, Ramanath. Господа Рангарада пришел в упадок, он просто зарос джунглями, там были ядовитые кобры и тигры, то есть пуджари ходили служить, это была опасность для их жизни, потому что хищник мог разорвать любого в это время. So then Tirumangai, his heart was broken. He said, oh, I want to make this the most glorious temple for So for that he needs so much money. So he went to some very rich and famous persons and told them about the plan, but no one had faith in him. They thought, oh, he's a hypocrite, and they all said to him, get out, get out. Don't bother us. So then
he made a plan. И он тогда придумал следующее. He would send the disciple Tarka Chudamani, Посылал так Чудамани and he would go to a rich person's house. в дом какого-то богача. Tarka Chudamani would initiate an argument, and then that rich person would become completely lost in that argument. Чудамани начинал For hours and hours. разговор, и хозяин просто терялся в этом разговоре. Это длилось часами. In the meantime, the other disciple would go to the safe and the storage room, blow on the locks, open everything, and then some others, a group of men, robbers, they would come in and carry out all the treasures. То есть, главный опытный вор, он шел куда-то на завод, там сейф где-то или сокровищница, где хранилось все, и с помощью других поносил оттуда все золото. If anyone tried to stop the thieves, then one of them would touch the shadow of that person, and they would freeze. They could not Если move. воров ловили, то тогда тот, кто был управлять тенью, он тут же касался тени тех, кто преследовал воров, и те задирали на месте, беспомощные. One king was keeping all his treasure in one fortress, surrounded by a moat. А одного царя все сокровище было в казначействе, хранилось в крепости за рвом, наполненным водой. But Jaloparichar, he walked across the water. Тот ученик, который умел ходить по воде, он перешел этот ров. So wherever anyone was keeping their wealth, somehow that they could get То there. есть они нашли все, что у кого было, они добрались до этого. And they collected a huge amount of wealth. То есть огромное несметное состояние они в скором времени собрали. So they built the first ramparts around the temple in 6 years. И за 6 лет они построили вот первую такую стену вокруг храма. Then there's one section, and then they built the next rampart. It took them 8 years. Потом еще за 8 лет построили второе кольцо вокруг. The third rampart around the kingdom of Lord Ranganath. It took 6, 8, 10, and then 12. Потом еще 10 лет они строили, потом 12, следующую часть. Gradually, all 7, because if you go to Vaikuntha in the spiritual world, you have to go through 7 gates to get to the palace of Lord Narayan. So they made this very huge temple, like a city, with 7 main gates to go through, and it took 60 years. То есть Вайкунтха находится за 7 стенами, 7 вратами. И Шри-Рангам, это храм Господа Ранганата на земле, это Вайкунтха. Храм тоже создан как копия Вайкунтхи. И вот за долгие годы они наконец-то отстроили храм, и все эти 7 стен, 7 врат. So now, Tirumangai, he was 20 years old when he went on his preaching tour. It took 60 years to build the temple. Now he was old, he was 80 years old. Сейчас Тирумангай уже было 80, то есть он начал путешествовать по святым местам, когда ему было 20, 60 лет ушло на постройку этого храма, и он уже был в преклонном, в таком длинном возрасте. So, not those original 4 disciples, but many of the others who were robbers, they came to him and said, we worked for so many years, we want some share of this collected wealth. Когда было помимо этих 4 учеников-мистиков, было уже много воров рядовых, там тоже, и они стали требовать свой пай. Вы знаете, мы работаем уже сколько лет на вас, мы хотим свою долю получить тоже. But Tirumangai, he had spent every last penny in the service of Lord Ranganath. Но Тирумангай не оставалось денег, он для себя ничего не оставлял. До последней копейки он все отдавал на служение Господу, постройку этого храма. So then he told them, yes, Jaloparichar will take you to, you can receive your payment. Они сказали, конечно, вам тоже дадут вашу долю. Сейчас один из моих учеников сопроводит вас в то место, где вы сможете получить. So there was a big boat with a flatbed that was used to carry the stones down the river for building the temple. У них была огромная шлюпка, такая плоская лодка, в которой перевозили камень для постройки. So then all the thieves, they got into the boat with Jaloparichar. Jaloparichar садил всех воров в лодку. And they set off to the place where they will receive their payment. И сказал, сейчас вас привезут до места, где вы свою долю все получите. So they were traveling on the Kaveri river, and when they got to a very
deep and fast-flowing place, then Jaluparichara, he destroyed the boat and then he walked off across the water by himself, and all the thieves, they all drowned. И когда они доплыли до самого глубокого места, до скоротечного течения этой речки Кавери, то He damaged the boat in a way that it could fill with water and then all sank. проделал дыру в лодке, она быстро начала наполняться водой, все стали тонуть, а он по воде пошел обратно к Гуру-деву. А все тонули. Then he walked over the water and returned to the ashram and gave pranam to his Gurudev. То есть там все получили свою долю на дне Кавери, а он вернулся по воде к Гуру-деву. Tirumangai said, don't worry for them. Тирумангай сказал, ты не печалься о них. Because by drowning in this sacred place, the Kaveri River, which surrounds the island of Lord Ranganath, they have attained liberation. Они получат освобождение, потому что они утонули в водах святой реки Кавери. It is better for them to give up their life in the river than to continue with a life of sins. Им лучше как умереть просто в этой святой воде, чем грешить. So then, so many kings, they heard about the greatness of this temple and they visited that place. Everyone was coming and giving some support so that the puja of Lord Ranganath could go on in a beautiful way. Вскоре слава об этом храме разошлась во всех направлениях, и цари стали приезжать туда, поклоняться Ранганату, и все щедро стали тогда спонсировать служение Господу. Now, what is the teaching here? Теперь подумай, какой урок этой истории? Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur said that the Acharya, he has the Atimarcha Charitra. That means the character and qualities which are Atimarcha, beyond those of an ordinary mortal being. Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур объясняет, что Ачарья обладает сверхъестественным, истинным характером. Just like we pray to our Param Gurudev, Atimarcha, Charitraya, Swasrita, and Chapalini, they're the same phrases used. Atimarcha, Charitra. The characteristics beyond that of ordinary mortals. So such great personalities, they have a mission to serve the Supreme Lord in this world. Such personalities cannot be imitated. And it is their nature that they seem to accept many disciples, even though those disciples are anyagalashi. They're coming with ulterior motives. И вот такой ачарья, он принимает множество учеников, то есть среди них очевидны те, кто имеет корыстные цели, мотивации, амбиции, но все же такой парадокс, что ачарья такой, он их принимает и позволяет им задействовать их в служении своей миссии. So, to the outer vision, it looks as if that acharya is accepting so many disciples, but actually is not accepting. И может кому-то показаться, что у этого ачарьи множество учеников, учеников, но он их не считает учениками. Gurudev said to me personally one day, said, it looks like I'm giving diksha to so many hundreds, but actually only two or three just. Гурудев мне однажды сказал, конфиденциально, что может показаться, что я даю дикшу тысячам, но на самом деле я дал дикшу двум-троим. So then, the acharya, he knows how to utilize so many anyagalashi, persons who have ulterior motives, to fulfill his mission in this world and also to make sukriti for that soul, that they get some eternal benefit. Acharya умеет задействовать этих anyagalashi, тех, у кого есть корыстные цели, свои амбиции, свои миссии, и при этом он им помогает обрести сукрити, то есть задействует служение, и они получают благо. So it is really to uplift them despite their own shortcomings. Despite their duplicity, still it acts for the benefit of those persons.
but they cannot hide forever. Но это невозможно вечно скрывать эту природу. And then when they approach Gurudev and they try to do some business with him, А потом, когда это выплывает наружу, их природа, to bargain with Gurudev, и в какой-то момент они решают уже начать торговаться с самим Гурудевом. then by his mystic power, he destroys them. То тогда своей мистической силой Гурудева просто избавляется от них, уничтожает их. So this is the teaching here. Это мораль этой истории. Try to be like the authentic disciples, Старайтесь быть достойными учениками, who are actually engaged in the mission, not like the ones who are superficially engaged but with ulterior motives. то есть по-настоящему служите миссии, а не притворно с целью обрести что-то для себя. So these are illustrations of the statement of the Katha Upanishad. Ascharyosya gyata kushalana shishtaha. It's very rare and astonishing if we can find a qualified guru who can explain the truth. But even more astonishing if that guru could find one disciple who can understand what he's saying. То есть, как в Панишаде говорится, это великое чудо найти того, кто может объяснить философию Датвы, но еще труднее и сложнее найти того, кто достоин и способен услышать эти наставления. So try to be sincere and try to be that astonishing one person. Поэтому сами стремитесь, будьте искренними и старайтесь стать тем избранным удачником, который сможет понять эту идею о Датве. So it is for this reason that Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur has said that when an acharya is preaching, he's very charismatic and attracts many people. But amongst them, there are the esoterics, those who understand the confidential essence, and the exoterics, those who only understand externally. И иллюстрируя эти идеи, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит, что ачарья очень харизматичный, это яркая личность, и он привлекает массу людей к себе. И некоторые среди этих людей это эзотерики, а некоторые это эксотерики. То есть кто влечет внешне, кто там это статус какой-то в обществе или структуре. So because the exoterics, the externalists, they are very eager for worldly attainment. When the acharya leaves, they take over everything and they push out the esoterics. They always push them out. И Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит, и посему, потому что те, кого влечет должность, какие-то положения в обществе, структуры, финансы, необратимо, когда ачарья уходит из этого мира, те жадные, они выпихивают тех, кто истинно духовный, эзотериков из организации. And what is left is only the dead framework of an institution. Остается просто мертвый костяк структуры организации. But the esoteric ones, they are very charismatic, so very soon many people come to them. А эзотерики харизматичные, они уходят из организации, но вскоре вокруг них образовывается уже новая, свежая аудитория людей, But которые... in that big group of people, very few are the esoterics and the rest are esoterics, and the whole cycle goes on again and again. This is the history of the spiritual movement. И цикл будет повторяться, потому что среди огромной толпы лишь несколько искренних, духовных эзотерики, а остальные тоже поверхностные эзотерики. И опять это вначале уходит, и опять то же самое повторяется. Те выпихивают эзотериков из организации, они уходят, опять вокруг них создается живое движение, и снова так духовное. Deliberate on all these teachings very carefully, Vedigaya Jahacharito, and try to be among the esoterics. То есть, размышляйте об этих идеях и старайтесь быть теми искренними, которые пришли к гуру за тем, чтобы служить и познать Атму. Nitai Gaur Premanande